Hello students, welcome in today's lecture. We are discussing our topic molecular basis of inheritance, and almost we have completed this topic, but one point is remain there, that is the semi-conservative replication of the DNA. One thing is common, that according to the NCERT syllabus and the state board syllabus, the syllabus of this topic, that is the molecular basis of inheritance, has the same content both in NCERT as well as in the state board. So we are not conducting the separate lecture for NEET point of view, because if we study the NCERT line to line, then you can identify that the same content is there in the state board, and that we have already discussed in this chapter. Okay, there's some little difference, if there is, we can discuss it in next lecture, but in today's lecture we are going to focus on the point, that is the semi-conservative replication of the DNA. We have discussed this topic from first to last time. We have seen the important point from the DNA replication, then the types of the RNA, that is the mainly tRNA, then the protein synthesis, transcription, translation, genetic code, and at last we have seen the lac operon and the human genome project as well as DNA fingerprinting. So it is very interesting point for the genetic study, and as we have discussed that it is a very important topic for NEET point of view, because mostly about the 5 to 6 questions are asked from this topic for the NEET point of view. Okay, so in today's lecture we are going to focus on the semi-conservative replication of the DNA, and this semi-conservative replication of the DNA was experimentally proved by the scientist Michelson and the Starr. Okay, so the today's point of our discussion is the semi-conservative replication of DNA. Semi-conservative replication of the DNA. Okay, student, see here we are discussing the molecular basis of inheritance topic, and from that we are now going to study the point semi-conservative replication of the DNA. We have already seen the replication of the DNA, and in that we have seen that in most of the time, or not in most of the time, in almost the DNA shows semi-conservative replication. First you should know what is the meaning of the semi-conservative replication. See, as we know that DNA is a double-stranded structure. Okay, it has different polarity, that one strand runs 5 prime to 3 prime, then other strand runs 3 prime to 5 prime. So opposite polarity is there in between these two strands, so we call it as a anti-parallel strand. This is a double-stranded DNA. If it want to make the copy of it, that is called as a replication of the DNA, then what happened here is these two strands, one as we label as a 5 prime to 3 prime, and another strand that we have labeled as 3 prime to 5 prime, get separated from each other. Okay, and these two strands during the process of replication get separated from each other, and that strand we call it as a template strand, because you are well known about this term, what is meant by template strand. So both these strands acts as a template strand. Now we will revise this point. What is meant by template strand? We have seen that template strand is a dash strand of DNA on which the new DNA strand is synthesized. Template strand is a dash strand of the DNA on which the new DNA gets synthesized. That is we call as a template strand. Okay, so this strand acts as a template strand on which the new DNA is formed. Okay, so here, according to the semi-conservative replication, both the strands of DNA get separated from each other, and they act as a template strand, and on that template strand the new DNA is formed. So the new DNA can be shown by this dotted lines, because we cannot differentiate these two strands by different chalks. That's why the new strand we have shown here by the dotted line. So see here students, it is a new strand which we have shown in the dotted line. Okay, and this is the old strand that we also call as a parent strand. Old strand, or we call it as a parent strand.
we are discussing here the basic mechanism of the replication of the DNA. What we have seen that the two strands which are present in the form of double helix together at the time of replication get separated from each other. These two strands acts as a template strand. No doubt here, do not confuse that we have seen the replication of the DNA, or in the process of the transcription we have seen only one strand acts as a template strand and other strand do not act as a template strand. But keep that point aside and focus on it, how the semi-conservative replication takes place. Here the two strands of the DNA separate from each other, which are originally in the form of double helix. These both strands acts as a template strand. Why we call it as a template strand? Because on that strand the new DNA gets synthesized and that new DNA coil around each other, and here there will be formation of the double helix. So during the replication of the DNA, one strand which is original one, which is parental one, that we call as the old strand or the parent strand, and on that old strand or the parent strand there will be formation of the new strand, and that new strand here we have shown in the dotted line, and that is nothing but the new strand which is developed on the parent strand. So if we see the strands of this DNA helix which are formed after the replication process, what you will find here? You will find here that during the replication, original strand, that is the parental strand, that is the old strand, is preserved as it is, and on that strand there is a formation of the new strand. So this replication is called as a semi-conservative replication. Semi means half. One strand in between these two strands of the double helix DNA, one strand is conserved as it is, and only the new strand is formed on it. One strand conserved as it is, and on it the new strand is formed. So this type of replication is called as the semi-conservative replication. This type of replication is called as semi-conservative replication. Why it is called as semi-conservative replication? Because during the replication of the DNA, one strand is conserved as it is in the new strand, and on that old one strand there is a formation of the new strand. So both these double helix are the copy of the result of the replication, but in which one strand is always old and another strand is new one. That's why it is called as semi-conservative replication. This is the basic steps in the replication of the DNA. What is the replication of DNA? And the definition we have seen that when DNA makes exact copy of itself, then we have call it as a replication of the DNA. How this replication takes place, we have seen in detail. This replication process by how unwinding of DNA will be there, how complementary base pairing get attaches, what is the leading strand, what is the lagging strand. That point are not the matter of our discussion, but we are discussing here totally new point from the replication of DNA, that is called as the semi-conservative replication of the DNA. And what is meant by semi-conservative replication? That here we have discussed how the replication takes place by semi-conservative method. So here the basic thing of the semi-conservative replication. But DNA always replicated by the semi-conservative method. It was first discovered by scientists Matthew Michelson and Franklin Stahl. Matthew Michelson and Franklin Stahl, these are the two scientists who first prove the semi-conservative replication. So for NEET point of view, if question is asked that who proved the semi-conservative replication, then you should know the name of the scientist, that is Franklin and the Stahl. Okay, so or the Michelson and the Stahl. So we have now studied the experiment which was given by these two scientists to prove the semi-conservative method of the replication. What they did, here we have to see their experiment. So the name of the scientists who proved the semi-conservative replication of the DNA are Matthew Michelson and Franklin Stahl. Matthew Michelson and the Franklin Stahl. Okay, what they did, they use one bacteria, and name of that bacteria is called as E. coli bacteria. E. coli, that is the Escherichia coli bacteria, they use for their experiment. And first the semi-conservative replication is carried out
on this E. coli bacteria, and later on this experiment can be found in the plant as well as in animal, that is in a higher organism, and same thing will be there, that is the DNA replication will be by the semi-conservative mode of replication. Okay, so they first took this E. coli bacteria for their experiment. Okay, so all the semi-conservative replication can be observed in this Escherichia coli bacteria by this Nicholson and Stuck. Okay, so what they did, they used this E. coli bacteria for their experiment, and they use one solution, or one thing is important, that they use E. coli bacteria for their process or for their experiment, and according to their experiment they use one thing, that is the density centrifugation. What is meant by density centrifugation? Density centrifugation is the main theme of their experiment. According to this density centrifugation, they did the experiment on this E. coli bacteria, and through that the DNA replication is the semi-conservative. Then what is meant by density centrifugation? You should know that density centrifugation means what? There is one scientist, Archimedes, and according to Archimedes' principle, you should know that Archimedes told that the density of a substance. Okay, so if we take the example, okay, if we take one thing is that आपण जर समजा पाणी घेतलं, पाण्यामध्ये एखादा सबस्टन्स आपण ऍड केला, okay, then what result will be observed? Then we should know that according to the density of that particle which we added in the water, that particle gets settled in that water. म्हणजे काय पहा, if जो काही आपण पार्टिकल किंवा जो काही सबस्टन्स आपण पाण्यामध्ये ऍड केलेला आहे, एक बिकर घेतलंय, एका बिकरमध्ये पाणी घेतलंय आणि त्या पाण्यामध्ये आपण एखादा सबस्टन्स ऍड केला असेल, तर आपल्याला काय पाहायला मिळेल? दॅट सबस्टन्स आयदर फ्लोट ऑन द वॉटर, दॅट सबस्टन्स आयदर गेट सबमर्ज, means half part is above the water, half part is below the water, or either that substance gets settled at the bottom of that water. How it happens? Archimedes told that according to the density of that substance either float or either sink to the bottom of the water. So if the substance has less density than the water, if the substance has less density than the water, then that substance will be float on the water. Okay, त्या सबस्टन्सची डेन्सिटी पाण्यापेक्षा कमी असेल, तो सबस्टन्स तुम्हाला पाण्यावर तरंगताना पाहायला मिळेल. इफ that substance has equal density to that of water, सबस्टन्सची डेन्सिटी आणि पाण्याची डेन्सिटी इक्वल असेल, तर तो सबस्टन्स कसा पाहायला मिळेल तुम्हाला? सबमर्ज्ड पाहायला मिळेल, थोडा पाण्याच्या वर थोडा पाण्याच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. अँड इफ दॅट सबस्टन्स हॅज the high density than the water, then that substance get dissolved or get settled at the bottom of the water. आणि जर डेन्सिटी सबस्टन्सची पाण्यापेक्षा जास्त असेल, तो सबस्टन्स जो पाण्यामध्ये आपण ऍड केलेला आहे तो आपल्याला कुठे पाहायला मिळेल? बॉटमला, टेस्ट ट्यूबच्या पाहायला मिळेल. ओके, सो दिस इज called as the density centrifugation principle, and that principle was used by the scientist in his experiment. What they did for that, according to the density centrifugation technique, they proved that how the different DNA molecule have the different density gets settled at the different region in a test tube, and for that they use another solution that is called as cesium chloride solution. Cesium chloride, that is called as CaCl. Nicholson and Stahl, for their experiment which is based on the principle density centrifugation, they use the solution that is called as a cesium chloride solution, CaCl. What is the property of the cesium chloride solution? That we should know first, then only you can understand this experiment. So cesium chloride is that a solution which when gets centrifuged, ओके, म्हणजे एखाद्या टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण सिलियम क्लोराइडचं सोल्युशन घातलं आणि ती टेस्ट ट्यूब जर फास्ट फिरवली, गोलाकार फिरवली, तर आपल्याला काय पाहायला मिळतं ते आपल्याला इथे सांगायचं आहे. पहा, सपोज हियर दिस इज द टेस्ट ट्यूब. ओके,
and in this test tube we have filled all this cesium chloride solution. Okay, and when we centrifuge this test tube for a long time, then what happen? फास्ट फिरवली आपण टेस्ट ट्यूब फार वेळापर्यंत तर काय पाहायला मिळतं, वी कॅन ऑब्झर्व द डिफरंट ग्रेडियंट्स ऑफ दिस cesium chloride सोल्युशन. म्हणजे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला वेगवेगळ्या लेवलमध्ये पाहायला मिळतं. कसं पाहायला मिळतं, यू विल सी फ्रॉम टॉप टू बॉटम द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस cesium chloride. Then you can find that the higher concentration, the particles of cesium chloride which has higher concentration settle at the bottom. Then if the density, according to the density gradient technique, okay, what happened? The low density particles of cesium chloride are found at the top. Then below that medium density, then again density, and here. What this band indicate that? This is the higher concentration of the cesium chloride. Below that it is lower, it is lower, it is lower, it is lower. That means the gradient, concentration gradient is observed in this test tube, because this test tube is filled with the cesium chloride solution. We have centrifuged that test tube and we found that the large concentration of the cesium chloride will be found here. Less than it is here. Less than it is here. So this layer of the cesium chloride shows less concentration of the CaCl. It shows higher concentration of CaCl, and in between this there is a level of concentration which is in decreasing level. Low concentration will be found. Okay, so higher concentration म्हणजे हे बघा cesium chloride सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेशनचं पॅनिटर पाहायला मिळालं, त्याच्यापेक्षा कमी कॉन्सन्ट्रेशनचं इथं, त्याच्यापेक्षा कमी येतं, त्याच्यापेक्षा कमी इथं, आणि सगळ्यात टॉप लेवलला तुम्हाला अतिशय लो कॉन्सन्ट्रेशन CaCl असलेलं पाहायला मिळेल. सो लो हायर कॉन्सन्ट्रेशन इथं पाहायला मिळेल आणि मग त्याची लेवल डिक्रीज होऊन तुम्हाला इथं cesium chlorideचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी पाहायला मिळेल. ओके, म्हणजे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट द पार्टिकल्स ऑफ cesium chloride settle in the bottom in this way. So it is the lowest concentration, it is the highest concentration. आणि अशा प्रकारे हे लो आहे, वाढत कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला इथे गेलेलं पाहायला मिळतं आणि इथे सगळ्यात शेवटी तुम्हाला cesium chlorideचं कॉन्सन्ट्रेशन हे जास्त पाहायला मिळतं. सगळ्यात शेवटी cesium chlorideचं कॉन्सन्ट्रेशन काय पाहायला मिळतं, जास्त पाहायला मिळतं. त्यामुळं cesium chloride, that is CaCl solution, is used for this experiment by Michelson and Stahl to prove the density centrifugation technique for this experiment. Okay, then what happened if we add the DNA in this solution? जर आपण DNA चं strand या सोल्युशन मध्ये घातलं तर काय आपल्याला पाहायला मिळतं, because this DNA has the different density, because if we use different types of the DNA and if we add this DNA into the solution, then according to the density of that DNA gets settled at a particular point. म्हणजे मला काय सांगायचं आहे बघा, या आपण cesium chloride सोल्युशन मध्ये जर DNA ऍड केला तर DNA काय होतो, त्या डेन्सिटी नुसार तुम्हाला इथं सेटल झालेला पाहायला मिळतो. ओके, सो as the particles of the cesium chloride get settled in that test tube according to its concentration, same if DNA get added into this test tube, the DNA strand according to their density gets settled. Okay, suppose we have added the DNA of different types of different density into this test tube, then what happens, according to the density of that DNA they get settled in this test tube which is filled up with the cesium chloride solution. Some DNA particle will be settled at the bottom, some will be settled at the middle, some will be settled at the top. How this happen? According to the density of this DNA can settle in this test tube. Okay, the DNA which has high density gets settled at the bottom, DNA which has low density gets settled at the top, DNA which has intermediate density in between the high and low gets settled at the middle. So in the cesium chloride solution, according to that concentration of the cesium chloride, if we add the DNA, that DNA also gets settled here according to the density. And this is the main principle which is used by this scientist here. So number of students cannot get idea about how the role of CaCl is there in this Michelson and Stahl experiment. The role of CaCl is that CaCl solution, if we fill in a test tube and we
if we centrifuge it, that test tube, then according to the different concentration gradient of the CaCl solution, there will be found the different bands of the CaCl solution that we have already seen here. And according to that band, if we add any DNA particle in that solution, according to that band, DNA also settle in that CaCl solution and shows the different density. And see here, the bands of this DNA we can observe only under the UV light. Okay, under the UV light we can easily observe the bands of the DNA, and by observing the test tube we can easily identify this DNA has a heavy density, this DNA has a low density, this DNA has the intermediate density. Okay, so CaCl solutions separate according to their concentration gradient during the process of centrifugation, and that's why due to this property of CaCl we have used this solution to identify the density of the DNA in it. Okay, so by filling the test tube by CaCl solution, we add the DNA to it and we can check the different densities of that DNA. So it is a connection between DNA and the CaCl solution. So what we have seen? We have seen how there is connection between CaCl solution and of the DNA particle. Okay, so this is the basic thing that we have seen here for this experiment, because if you not know the role of CaCl and how the CaCl is related to the density of DNA, then you cannot understand this experiment. Now we will focus on the experiment which is carried out by this Michel Seidenstadt. For that experiment, this scientist used for their experiment, the scientists used two types of the DNA. One type of DNA is called as N14 and other type of DNA is called as N15. Okay, N14 and N15 means what? N14 is the normal isotope of nitrogen. And N15 is heavy isotope of nitrogen. See here, nitrogen, that means, see here, 14 is the mass of that nitrogen, 15 is the mass of that nitrogen. And see here, we have seen the composition of DNA, and you will find that in the DNA, nitrogen is an important source which is present in the nitrogen bases: adenine, guanine, thymine and cytosine. So the N14 is the isotope of nitrogen, okay, which is a normal nitrogen, which is normally found, whose mass is 14, so we call it as a N14. And the rare isotope of nitrogen is N15, whose mass is 15. So they use this isotope of nitrogen for their experiment of the semi-conservative replication. So you should know that the density of the particle or density of that nitrogen is proportional to their mass. If the mass is low, density of that nitrogen is also low. If the mass is high, density of that nitrogen is also high. So if we take the test tube here, see carefully what I am saying, that if we take the test tube and if we add these two DNA types, so one DNA is a type which has the isotope N14, that means in that DNA, whether there is nitrogen is present, in that nitrogen you will find N14 type of the isotope. Okay, त्या DNA मधल्या जिथे जिथे नायट्रोजन कंटेंट त्या DNA मध्ये आहे त्या नायट्रोजन कंटेंट मध्ये तुम्हाला N14 आयसोटोप पाहायला मिळेल. ओके, आणि दुसऱ्या टाइपच्या DNA मध्ये जिथे जिथे नायट्रोजन कंटेंट असेल त्या नायट्रोजन कंटेंट मध्ये तुम्हाला कोणता आयसोटोप पाहायला मिळेल? N15. ओके, N15 आपण रेअर आयसोटोप सांगितलेले आहे, N14 कॉमन आयसोटोप सांगितलेले आहे. आपण काय सांगतो इकडे बघा, या DNA ची डेन्सिटी हाय आहे, या DNA ची डेन्सिटी लो आहे. का असं म्हणलेलं आहे? बिकॉज मास इज
directly proportional to the density of that substance. Mass is directly proportional to density of that substance. See here, या डीएनएच्या आयसोटोपचा मास 14 आहे, या डीएनएच्या आयसोटोपचा मास 15 आहे. ओके, याचा मास जास्त आहे, दॅट्स वाय डेन्सिटी ऑफ द डीएनए विच हॅज N15 आयसोटोप इज मोर. या आयसोटोपचं मास लहान आहे, त्यामुळे डीएनए हॅव्हिंग द N14 आयसोटोप हॅव्हिंग द लो डेन्सिटी. त्यामुळे इफ वी दिस added this 2 DNA in this test tube which is filled up with the cesium chloride solution. Okay, if we add this 2 DNA in a test tube which is filled up with the cesium chloride solution, then what you will find that the DNA which has N15 isotope gets settled at the bottom of the test tube. So it is the N15 isotope DNA. Okay, and the DNA which has a density N14 gets settled at the top of this tube. N14. Okay, so here you can easily identify that according to their mass, the density of the DNA is found, and N14 is isotope of DNA which has low density, so it settles at the top of the test tube, and N15 is the isotope of DNA which has high density, gets settled at the bottom of the test tube. So the same technique is used by the Michelson and Stahl. So if you observe the textbook, and under that textbook you will find that there will be in the textbook you will find that there will be test tube, and in that test tube you show the different bands of it. So N15 band is always heavier, so it's settled at the bottom, and N14 DNA is always light in weight, and so it is found at the top of the test tube. So this is the technique which is used by this scientist for his experiment. Now here we will see that how this band will be observed in his experiment. That is this Michelson and Stahl first take a medium, culture medium, and in that culture medium, so you will see this experiment here. Now we will dip on the content because we have drawn diagram here. This is the medium which contains N15 isotope of the nitrogen. So here ammonium chloride in textbook is given as NH4Cl is the source of nitrogen. Ammonium chloride is there, okay, which is mentioned in our textbook, is the source of nitrogen. So here they have given that 15 NH4Cl, 14 NH4Cl, that is the source of that isotope. So here we have seen that this E. coli, Michelson and Stahl, grow first in a culture medium which contains N15 isotope, So what happened here? They grow the E. coli, and if they observe the E. coli culture, then they will find that all the strands of this DNA, which has the nitrogen content, take that nitrogen in that newly formed DNA. म्हणजे मला काय सांगायचं आहे बघा, ई कोलाई हा पहिल्यांदा कोणत्या मीडियम मध्ये ग्रो केला की ज्या मीडियम मध्ये कुठला आयसोटोप प्रोव्हाइड केलेला आहे N15. ओके, या N15 आयसोटोप मध्ये जी ई कोलाई ग्रो केलेले आहे ते ई कोलाई नंतर अनालिसिस केले, ऑब्झर्व केले, तर तुमच्या लक्षात काय येणार आहे की ऑल दॅट ई कोलाई स्ट्रँड हॅज गेट दी N15 आयसोटोप. कारण त्या डीएनए मध्ये जिथे जिथे नायट्रोजन आहे तिथे तुम्हाला कुठला नायट्रोजन पाहायला मिळणार आहे N15. कारण त्या कल्चर मीडियम मध्ये मधून ई कोलायच्या डीएनए स्ट्रँडने कोणता नायट्रोजन घेतलेला आहे N15. सो दिस बोथ स्ट्रँड्स आर ऑफ द N15. सो बोथ दिस स्ट्रँड्स आर ऑफ द N15. हे दोन्ही स्ट्रँड्स तुम्हाला N15 पाहायला मिळणार आहे बिकॉज वी हॅव grown that E. coli bacteria in the culture medium which is provided by the N15 isotope. या N15 isotope मध्ये आपण तो प्रोव्हाइड केलेला आहे, त्यामुळे दोन्ही तुम्हाला
बँड किंवा स्ट्रँड्स कुठल्या नायट्रोजनचे पाहायला मिळणार आहेत N15चे. ओके, आपल्याला असंही टेक्स्ट बुकमध्ये मेन्शन केलेलं आहे आफ्टर एव्हरी 20 minutes ई कोलाय कॅन डिवाइड, कारण ई कोलाय प्रत्येक 20 मिनिटानंतर डिवाइड होतो. मग टेक्स्ट बुकमध्ये तुम्हाला 20, 40, 60, 80 असे मिनिट्स सांगितले आहेत. म्हणजे आफ्टर 40 minutes 1 जनरेशन विल बी फॉर्म, आफ्टर 60 seconds, आफ्टर 80 थर्ड जनरेशन. काय जनरेशन ती आपण सांगणार आहे. सो फर्स्ट थिंग इज दॅट हा एक्सपेरिमेंट मी तुम्हाला अतिशय सिंपल करून सांगत आहे, त्यामुळे तुम्हाला तो लक्षात येईल. E. coli medium having the N15, E. coli culture medium having the N15 isotope. अशा कल्चर मीडियम मध्ये E. coli फर्स्ट मिसेसने स्ट्रँड ग्रो केला आणि नंतर त्यांनी त्याचे डीएनएचं अनालिसिस केलं, तर त्यांना काय लक्षात आलं, द डीएनए कॅन रेप्लिकेट इन दिस culture medium for many generation and all the generation of that DNA has N15 isotope. So both the strands of the DNA has the N15 isotope. Okay, हे तर क्लिअर झालं. पण जिथे जिथे स्ट्रँड मध्ये जिथे जिथे नायट्रोजन बेस आहे, जिथे जिथे नायट्रोजन आहे, त्या ठिकाणी डीएनए मध्ये तुम्हाला कोणता आयसोटोप पाहायला मिळतो, N15. बरोबर आहे. ओके, नाउ व्हॉट दे डिड इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट. Okay, this is the another culture medium of the E. coli. Here they added another isotope of nitrogen that is called as the N14, and they took one this E. coli. Now we can see that from this culture medium, या कल्चर मीडियम मधून फक्त एकच E. coli त्या डीएनएचं स्ट्रँड बाजूला घेतलं, की ज्या स्ट्रँड मध्ये दोन्ही स्ट्रँड कसे आहेत, N15चे आहेत. कारण हे स्ट्रँड आहे, हे जे कल्चर मीडियम आहे त्याच्यामध्ये फक्त N15 आयसोटोप होता, म्हणून सगळे स्ट्रँड कशांत आलेले आहेत, N15. असं आहे, दोन्ही स्ट्रँड N15 असलेला एक डीएनए या कल्चर मीडियम मधून घेतला आणि तो कशामध्ये ऍड केला, कल्चर मीडियम ऑफ द E. coli which has the isotope N14. Okay, and what they find here, what happened here, हा एक डीएनए ज्याचे दोन्ही स्ट्रँड N15 आहेत, हा डीएनए त्यांनी कशात ट्रान्सफर केला, N14 मीडियम मध्ये ट्रान्सफर केला. मग त्या N14 मीडियम मध्ये काय ऍक्च्युअली प्रोसेस होणार आहे ते आपण बघूया. So see here, these are both strands of the DNA which is originally of the N15 get separated from each other. So this is the technique that we all know. These both strands of the parent get separated when this DNA get added in a culture medium, that is the N14 isotope. N14 isotope मध्ये ऍक्च्युअली काय होतं, जेव्हा आपण N15 isotope असणारे दोन्ही स्ट्रँड ऍड केले, तर जेव्हा दोन्ही स्ट्रँड आपण याच्यामध्ये ऍड करतो तेव्हा इथं काय प्रोसेस पाहायला मिळते, हे दोन्ही स्ट्रँड या कल्चर मीडियम मध्ये सेपरेट होत आहेत. बरोबर आहे. These are the parent strand N15, N15. Okay, we added it in a N14 isotope. So according to semi-conservative replication, one strand is always old, and on that old strand the new strand is formed, and that new strand is always of the N14 isotope. कारण हा डीएनए सेपरेट होतो आणि नवीन डीएनए स्ट्रँड त्याच्यावर तयार करण्यासाठी जे काही त्याला मटेरियल लागणार आहे, ते मटेरियल तो कुठून घेणार आहे, N14 नायट्रोजन कडून घेणार आहे. बरोबर आहे की नाही. तर नवीन स्ट्रँड मध्ये मटेरियल लागणार आहे ते N14 कडून का घेणार आहे, कारण हे स्ट्रँड आपण ग्रो करतोय N14 कडून. नाही, तर मग पॅरेंटल स्ट्रँड जे ओरिजिनल N15 होते ते N14 मध्ये घातल्यानंतर सेपरेट झाले रेप्लिकेशन प्रोसेससाठी. मी इथे लेबल केलेलं आहे N15 जे पॅरेंटल स्ट्रँड आहे, त्याला आपण टेम्पलेट स्ट्रँड सुद्धा म्हणतोय. का, तर याच्यावर नवीन स्ट्रँड तयार होणार आहे. आता हे जे याच्यावर नवीन स्ट्रँड तयार होणार आहे, जे आपण डॉटेड दाखवलेलं आहे, हे नवीन स्ट्रँड तयार होण्यासाठी जे मटेरियल लागणार आहे ते पॅरेंटल स्ट्रँड कुणाकडून घेणार आहे, याच्याकडून घेणार आहे. त्यामुळे साहजिकच हे जे डॉटेड मध्ये दाखवलेलं आहे हे काय आहे, N14 आहे. दिस इज द N14. म्हणजे इथे आपल्याला काय लक्षात येते, वन स्ट्रँड इज ओल्ड which is originally of the N15 type. Okay, that we call as a parental strand or the template strand. And on that parental strand, the new strand which is formed, which we have shown in a dotted line, is of the N14, which is from this material because we added this parental strand into this N14. आणि यामुळे मिसेल सिस्टमने पहिल्यांदा प्रूव्ह केलं की इथं त्याला काय पाहायला मिळते, तर हे सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन पाहायला मिळते. Again, what he can did or they did, again they added this strands into the next
कल्चर मीडियम विच इज द सेम टाईप ऑफ द N14. परत त्यानं काय केलं, DNA स्ट्रँड N14 या कल्चर मीडियम मध्ये ऍड केले. कुठले DNA स्ट्रँड की ज्या DNA स्ट्रँड मध्ये एक स्ट्रँड कसा आहे N15 टाईपचा आहे, दुसरं स्ट्रँड कसं आहे N14 टाईपचं. मग त्याला काय रिझल्ट पाहायला मिळाला तो आता आपण इथे बघणार आहोत. आता सगळ्यांनी क्लिअरली लक्ष द्यावा. एक स्ट्रँड आहे, आता हे स्ट्रँड सेपरेट होणार, बरोबर की नाही. कशी सेपरेट होणार बघा. वन इज ऑफ दी N15, correct. Second one which we have shown in dotted line N14. Then again this strand which is in dotted line N14, and this is parental strand N15. समजतंय का बघा नीट. आपण काय म्हणलेलं आहे, हे जे दोन स्ट्रँड तयार झालेले आहेत कल्चर मीडियम मध्ये which has the normal isotope of nitrogen, that is N14. Okay, these strands of the DNA, both these DNA strands get transferred in a culture medium again which contain the normal isotope of nitrogen, that is N14. Okay, डायग्राम क्लिअर तुम्हाला दिसते का पहा सगळ्यांनी, कारण या डायग्राम वरच महत्वाचा हा एक्सपेरिमेंट अवलंबून आहे. ओके, हे दोन्ही स्ट्रँड परत कशात ट्रान्सफर केलेले आहेत कल्चर मीडियम मध्ये, जिथे परत कुठला आयसोटोप आहे नॉर्मल आयसोटोप. या पूर्ण एक्सपेरिमेंट मध्ये सुरुवातीलाच फक्त हा हेवी आयसोटोप वापरलेला आहे, नंतर सगळे आयसोटोप कुठले वापरले आहेत नॉर्मल वापरलेले आहेत. तिसऱ्या एक्सपेरिमेंट मध्ये काय लक्षात येते पहा. आता बघा तुम्ही हे स्ट्रँड सेपरेट झालेले आहेत, दोन स्ट्रँड आहेत, दोन स्ट्रँडचे आपल्याला हे 4 टेम्परेट स्ट्रँड सेपरेट झालेले पाहायला मिळतात. कसे, याचे हे 2, याचे हे 2. ओके, आता बघा नवीन DNA हे जेव्हा तयार होणार आहे, मग नवीन DNA तयार होण्यासाठी जे काही मटेरियल लागणार आहे ते मटेरियल कुठून घेणार आहे ते N14 आयसोटोप पासून, बरोबर आहे की नाही. त्यामुळे इथं स्ट्रँड कसं तयार होते नवीन बघा. N14 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 याचा अर्थ इथं काय पाहायला मिळतं, या 4ही टेम्परेट स्ट्रँडवर जे काही या 4ही टेम्परेट स्ट्रँडवर जे काही नवीन स्ट्रँड तयार झालेले आहेत ते सगळे कोणत्या टाईपचे पहा N14. किंवा मी तुम्हाला राऊंड करून दाखवतो. कोणत्या टाईपचे आहेत N14 टाईपचे. ओके, म्हणजे जे काही नवीन स्ट्रँड तयार होते ते कशापासून तयार झालेले आहे या N14 मीडियम पासून. रिझल्ट काय पाहायला मिळतो पहा आपल्याला. रिझल्ट बघा. दिस वन इज कॉल्ड एज हायब्रिड. दिस इज कॉल्ड एज हायब्रिड. हे दोन्ही स्ट्रँड कसे आहेत हायब्रिड. Which DNA strand is called as hybrid strand? The strand of DNA which has one strand of N15 and other strand of N14, which has one strand of N15 and other strand of N14. This strand is called as hybrid strand. This is called as hybrid strand. Okay. One is N15 and other is N14. This strand is called as a hybrid DNA. And both this strand, which has both the strands N14 and N14, two results are found. Two strands are of this hybrid type. Hybrid means one has N15 strand and one has N14 strand, and two strands are formed of the N14 type. Okay, so the result is that हेच एक्सपेरिमेंट अनेक पुढच्या जनरेशन मध्ये ग्रो केले. किती जनरेशन असू पुढचे, आता इथे आपण एक जनरेशन ग्रो केलं, दुसरं जनरेशन ग्रो केलं, असे अनेक जनरेशन आपण जरी ग्रो केले तर तुम्हाला रिझल्ट काय पाहायला मिळणार आहे. हे जे ओरिजिनल N15 स्टँड आपल्याला पाहायला मिळतं, जे यातून आलेलं आहे, हे नेहमी पुढच्या जनरेशन मध्ये तुम्हाला
असंच पाहायला मिळणार आहे. एक पॅरेंटल आणि त्याच्यावर दुसरं तयार होणार आहे ते न्यू, आणि यालाच आपण काय म्हणतो सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह जनरेशन. बाकीचे किती इथं प्युअर फॉर्म मध्ये तयार झाले N14 N14 आयसोटोपचे, तरी हे ई कोलाय परत तुम्ही ग्रो केलं हे स्ट्रँड परत पुढच्या जनरेशन मध्ये, तर तुम्हाला कंटिन्युअस काय पाहायला मिळणार आहे, एक ओल्ड पाहायला मिळणार आहे, एक न्यू पाहायला मिळणार आहे. याला म्हणायचं सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन. स्टुडंट सी हियर in the notes also we can give the very simplified method or the theory of this मिसल्सन स्टार. त्यामुळे नोट्स मध्ये सुद्धा मुलांना मी खूप छान पद्धतीनं तुम्हाला हे सोप्या पद्धतीने देणार आहे. उद्याच्या लेक्चरला नक्की तुम्हाला याच्या आतापर्यंतच्या नोट्स मिळू शकतील. तर इथं मला सांगायचं काय आहे, हाच एक्सपेरिमेंट तुम्ही आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये पहा. तर हा मी खूप सिंपल तुम्हाला करून सांगितलेला आहे. बऱ्याच मुलांना लक्षात येणार नाही की इथं कसले स्टँड आलेले आहेत. तर नो डाऊट हे स्टँड येणार आहेत, कारण इथं आपण कल्चर मीडियम कुठला वापरला आहे N14. पण हा जो स्टँड आपण N15 घेतलेला आहे, हे स्टँड तुम्ही प्रत्येक वेळी पुढच्या कल्चरमध्ये ग्रो केले तर तुम्हाला हा रिझल्ट कसा पाहायला मिळणार आहे, सेमी कॉन्झर्वेटिव्हच पाहायला मिळणार आहे. म्हणून आपण डीएनएच्या रेप्लिकेशनला सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन म्हणतोय, बरोबर आहे. मग आपल्याला याच्यावर नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू कोणते क्वेश्चन विचारले जातात किंवा काय महत्वाचा पॉईंट आहे तो इथं मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. पहा, इथं आपल्याला पहिला क्वेश्चन असा विचारला जातो की मिसल्सन स्टार एक्सपेरिमेंट काय प्रूव्ह करतो, तर इट प्रूव्ह द सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन. व्हॉट इज सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन? आफ्टर द रेप्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डीएनए the two strands are formed. In that two strand, one strand is always older, that is called as a parental, and one strand is always new, that is called as the daughter strand. आणि त्यामुळे इथं आपल्याला पॅरेंटल आणि डॉटर स्ट्रँड्स पाहायला मिळतात. त्यांना माहिती सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन. विच सोल्युशन इज यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट? द सोल्युशन्स नेम इज cesium chloride solution, that is CaCl solution. What is the property of this cesium chloride solution? This solution, if we pour in a test tube and if we centrifuge that test tube, there is a different concentration gradient of the cesium chloride is observed in that test tube, and by that concentration of the cesium chloride we can easily identify the densities of DNA. त्यामुळे इथं आता मला परत तुम्हाला एक पॉइंट सांगायचं आहे. हे जे आपल्याला स्ट्रँड मिळालेले आहेत 1 2 3 4, हे स्ट्रँड जर आपण काय केले डीएनएचे एका टेस्ट ट्यूब मध्ये पोर केले, जे टेस्ट ट्यूब मध्ये सीझन क्लोराइड सोल्युशन आहे, तुम्हाला काय पाहायला मिळतं, हियर सी हियर यू कॅन ऑब्झर्व दॅट दीज आर द हायब्रिड स्ट्रँड्स ऑफ डीएनए. सो हायब्रिड स्ट्रँड्स ऑफ डीएनए यू विल फाइंड here. Okay, these are the hybrid, so we can label it as a hybrid. Hybrid means one has N15, one has N14. These are the hybrid. These are the normal isotope that we will find here, that is N14 isotope. Okay, आणि त्यामुळे आपल्या लक्षात काय येणार आहे की जर आपण सीझियम क्लोराइड मध्ये हे डीएनए ऍड केले तर तुमच्या लक्षात येणार आहे की वरच्या लेअरला राहणार आहे ते काय आहे N14 आयसोटोपचे स्ट्रँड्स असणार आहेत, मध्ये असणार आहे ते कोण असणार आहे N15. जर तुम्ही नुसतंच हेवी आयसोटोप ऍड केले तर ते कुठले असणार आहेत N15. म्हणजे सीझियम क्लोराइडच्या टेस्ट ट्यूब मध्ये तुम्ही जे बँड बघू शकता वेगवेगळे, त्या बँड मधून तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता. बॉटमला बँड असेल तर तो N15 आयसोटोपचा असेल, मिडलला असेल तर तो हायब्रिडचा असेल, आणि टॉपला असेल तर तो कुठला असणार आहे N14 चा. सो दिस सीझियम क्लोराइड सोल्युशन इज यूज फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट टू प्रूव्ह दॅट डिफरंट बँड्स आर फाउंड ऑन दॅट टेस्ट ट्यूब अकॉर्डिंग टू द डेन्सिटी ऑफ दॅट डीएनए. यानंतर अजून एक महत्त्वाचा पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी आपण एक्सप्लेन केलेला आहे, तो म्हणजे द टेक्निक विच इज यूज बाय मिसल्सन स्टार इज अ डेन्सिटी सेंट्रिफ्युगेशन टेक्निक. ओके, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट टेक्निक ही प्रूव्ह हिज एक्सपेरिमेंट. विच आयसोटोप ही यूज N14 which is normal isotope and N15 which is the heavy isotope of the nitrogen. According to the mass of that isotope, density can be identified. That means N14 isotope DNA has a less density than N15 isotope of the DNA. कारण N15 आयसोटोपचं मास जास्त आहे म्हणून डेन्सिटी DNA ची जास्त, N14 आयसोटोपचं मास लहान आहे 14 आहे ॲज कम्पेअर टू 15 म्हणून त्याचं काय आहे डेन्सिटी आपल्याला कमी पाहायला मिळते. हा एक दुसरा महत्त्वाचा पॉईंट आपल्याला पाहायला मिळतो. NH4Cl that is the sodium chloride, ammonium chloride sorry is the source of that nitrogen. त्यानंतर आपण बघितलेलं आहे की आफ्टर 20 मिनिट्स ई कोलाय डिवाइड, त्यामुळे प्रत्येक 20 मिनिटानंतर जनरेशन पाहायला मिळतं. सो फर्स्ट कल्चर मीडियम इज N15 where the DNA can be grown of the E. coli. Both strands of DNA has N15
isotope strand. Okay, same DNA when grown in the culture medium having the N14 isotope, then you will find that DNA strand one has the N15, one has the N14 strand. So these are the hybrid formation. In the second, this is the first generation, and in the second generation, if these strands can be grown in the culture medium having the N14 isotope, then you will find the result of this. That is mean that here you will find there is a different isotopes of the nitrogen. म्हणजे पहा खूप छान पद्धतीनं आपण थेरीला जेव्हा हे लिहून देणार आहोत तुम्हाला नोट्समध्ये, तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल अतिशय क्लिअरली त्या ठिकाणी मी थेरीमध्ये सांगणार आहे, त्यामुळं तुम्हाला हे समजायला सोपं जाईल. तर स्टुडंट्स, हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड दी सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन ऑफ DNA. माझी खात्री आहे तुम्हाला कोणताही डाऊट राहणार नाही, जो आपल्या नोट्समध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड आवर टॉपिक मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स. हा टॉपिक आपण कम्प्लीट केलेला आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, जसं मोस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ द NCERT अँड द स्टेट बोर्ड इज ऑलमोस्ट सेम. 100% तुम्हाला तो सेम पाहायला मिळतो. की तुम्ही लाईन टू लाईन रीड केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की दोन्ही कंटेंट आपल्याला सिमिलर पाहायला मिळतात. जर काही त्याच्यामध्ये डिफरन्स असेल तर तो आपण उद्याच्या लेक्चरला डिस्कस करू. आणि नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ट्रान्सपोर्ट इन प्लांट. थँक्यू.